Guten Tag, Klasse. So, hier sind die Notizen für 7.8, aber wir müssen ein bisschen zurückgehen. Und so hier sind die Bilder für 7.6. Und so am Ende 7.6, Sabine denkt, ich werde eine Tomate an den Mann werfen und ich werde weglaufen. So, werde, remember this is our future tense. We're saying I will throw and I will run. Remember, weg means away. So, ich werde eine Tomate an den Mann werfen und ich werde weglaufen. Sabine will nicht auf dem Markt bleiben. Sie fühlt sich unsicher. Remember that sicher means safe or sure. Und sie denkt, vielleicht bin ich im Supermarkt sicherer. Remember that vielleicht means maybe. Vielleicht bin ich im Supermarkt sicherer. Maybe I'm safer in the supermarket. Und so im Supermarkt, sie findet eine Flasche Saft und eine Flasche Milch und Eier und Butter und Quark und Käse. Und dann gibt es ein Problem. Der Mann steht direkt vor ihr im Gang. Und er hat Tomatenstücke. Siehst du, es gibt rote hier. Er hat Tomatenstücke im Auge. Okay, und dann Sabine füllt den Einkaufswagen mit allerlei Sorten Lebensmitteln. Dosen Tomatensauce, das hier ist eine Dose. Flaschen mit Saft, das ist eine Flasche. Schachteln mit Rosinen und Nudeln und Müsli, das sind alle Schachteln. Und dann, sie schiebt den Einkaufswagen zu dem Mann hin. So, sie schiebt den Einkaufswagen zu dem Mann hin. Now notice, this is a B, it's not an S set, and that makes a big difference. This is schiebt. Und dann, sie läuft eilig weg. Und der Mann
folgt ihr raus aus dem Supermarkt und die Kassiererin folgt den beiden. Okay, so here are our new vocabulary, and we haven't talked about these, so you'll want to keep your Sabina and Michael Notizen close by when you see these. This symbol right here, this is a glücklicherweise. Now that's a long word, and within this word glücklicherweise we see glücklich, which means happy, but it can also mean something else. If you look within the word, you also see the word look or luck. So glücklicherweise means luckily. So here at the beginning we're saying glücklicherweise gibt es einen Polizist in der Nähe. In der Nähe, this is one of your vocab phrases, means close by or in the area. Nähe comes from the word nah, which means close by, so he's in the close by area. Und so, glücklicherweise gibt es einen Polizist in der Nähe. Und Sabine ruft, remember ruft means calls, Sabine ruft, Hilfe, Hilfe! Und Sabine sagt, der Mann folgt mir. Und die Kassiererin sagt, das Mädchen bezahlt nicht. Für die Lebensmittel. Und so, hier haben wir ein Problem. Der Polizist zeigt die Pistole. Siehst du, das hier ist die Pistole. Zeigt die Pistole auf den Mann. Und der Mann schreit oder ruft. Der Mann ruft, schieß nicht! Siehst du, er hebt die Hände hoch. Er hebt die Hände hoch und er schreit, schieß nicht! Now this is our symbol for schieß nicht. What is your guess for schieß nicht? And by extension, what is schieß? Notice it's an S here. It's not sheep, it's schieß. Der Mann sagt, schieß nicht. Er sagt, Sabina kennt mich. Sorry about that, that was an alarm. Sabine kennt mich. Remember, kennt means knows, and to know a person. So Sabine kennt mich. Und dann, der Mann nimmt den Hut ab. Ab ist, der Hut beginnt auf den Kopf und dann er nimmt den Hut ab. Und Sabine erkennt ihn. Now, erkennt is a relative of kennt. Remember, kennt means to know. Erkennt means to recognize. So as soon as he takes his hat off, apparently that was a great disguise. So as soon as he takes his hat off, though, she recognizes him. And in order to be able to recognize somebody, first you have to know them.
So that's a good way to remember erkennt, is that in order to recognize, you have to know them first. Sabine erkennt ihn. Ist ihr Geschichtelehrer. It's always the creepy teachers. Geschichte, if you don't remember what that is history. So, ist ihr Geschichtelehrer. Und Sabine wird ohnmächtig und fällt auf den Boden. Siehst du, sie fällt auf den Boden. Ohnmächtig, if you can tell from the pictures, means she becomes unconscious. So, literally, ohn comes from the word ohna. And if you're unconscious, remember, ohna means without. If you're unconscious, you're without consciousness or without energy. And Macht, when it's used as a noun, that means energy. And you use energy to do stuff. So Macht means, when it's a verb, it means do. When it's a noun, it means energy. Or like power. So, Sabine wird ohnmächtig und fällt auf den Boden. Der Polizist bringt den Mann zum Gefängnis. Und bleibt im Gefängnis. So das hier, das ist das Gefängnis. So those are our vocabulary terms for this chapter. There are a couple of numbers listed on your vocab list. You have the numbers 1, 0. Well, that's kind of like our 911, except for this one is just for the Polizei. Remember, a Polizist is an individual policeman. Polizei is a general term for police. In fact, that's the word that is written on the police cars in Deutschland. And fun fact, the police cars in Deutschland are white and green, and they have a much more annoying siren than ours have, in my opinion. So, if you dial 110, you get the Polizei. 112, that will get you the Feuerwehr. Feuerwehr, if you can't guess, means the fire, the fire station. So that's our vocabulary for Kapitel 7. Your test is on Thursday for Black Days, Friday for Gold Day, and I wish you guys good luck. If you guys have any questions, you can shoot me a Canvas message. Tschüss!